Now 13th transaction note cheyadama. Goods transferred from goods transferred from one branch to another branch. Goods transferred from one branch to another branch. Now try journal entry in the books of head office and branch office. No entry. Okay, head office books lo no entry. Next, branch office books lo branch to branch. Branch account debit to another branch. మా ఎస్ఆర్ నగర్ హెడ్ ఆఫీస్ వేటకారం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మా వేటకారం already opened one branch in Madurai. Now they are planning to open another branch in Yusufgooda. Yusufgooda kadama, another branch in Amirpet. They are planning to open new branch Amirpet. Okay na? So Amirpet and already is having branch in Madurai Nagar. Now observe careful. Every day, two branches, one head office. Cloud kitchen is SR Nagar only. Cloud kitchen. That means food ikkade prepare avudam. Prepare and mentane morning time lo around 11:30 to 12 time ki two branches ki distribute avutadi. So every day they'll prepare 300 kgs of Rajgari palav. Endama Rajgari palav. So Rajgari palav. Rani Gari palav. Rajgari palav. ఓకేనా? అడుగుదాం ఒకసారి మెనూ కార్డ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయమని. అది కూడా న్యూ ఐటమ్ రాణి గారి పలావ్. నా లిసన్, మా 300 kgs ప్రిపరేషన్ తర్వాత they'll send 100 kgs to Amirpet branch and another 100 kgs for Madurai Nagar branch. Now suppose example Saturday weekend. Example Madurai Nagar branch లో సేల్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ కంటే ఎక్కువ సేల్ అవుతుందమ్మా. సో డే టైంలో దే సెండ్ 100 kgs అండ్ హియర్ ఆల్సో 100 kgs. యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చూసుకుంటే అరౌండ్ 70-80 kgs సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇక్కడ మా Madurai Nagar బ్రాంచ్లో. బట్ ఆల్రెడీ 90 kgs సేల్ అయిపోయింది. ఇంకా 10 kgs పెండింగ్ ఉంది. ఇంకో 3 years బిజినెస్ జరుగుతుంది. నౌ Madurai Nagar బ్రాంచ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ 40 kgs సేల్ అవ్వచ్చు. బట్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందా? నో, 90 kgs ఆల్రెడీ సోల్డ్. ఇంకా 30 kgs కావాలి టు మీట్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో Madurai Nagar branch informed to SR Nagar head office to send 30 kgs extra Rajgari palav. So immediately head office informed Amirpet. బ్రాంచ్ లో సేల్స్ ఎలా ఉందని అమీర్పేట్కి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో వాళ్ళు చెప్పారు యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, సేమ్ ఎలా అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్ అలాగే ఉంది. సో ఎక్స్ట్రా ఏం అవసరం లేదు, మాకు సరిపోద్ది అని చెప్పారు. ఓకే, డూ వన్ థింగ్, 30 kgs పలావ్ని Madurai Nagarకి సెండ్ చేయండి అని చెప్పారమ్మా. ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు వన్ బ్రాంచ్ టు సెండ్ గూడ్స్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ నుంచి ఒక 30 kgs ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఎక్కడికమ్మా? Madurai Nagar బ్రాంచ్కి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్? Madurai Nagar బ్రాంచ్. సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్? Amirpet. This branch is a sending branch.
This branch is receiving branch. Receiving branch. Ma Madurai branch, even though they received 30 kgs of rice from Amirpet, they have to account it as a 30 kgs received from head office. Inter branch transfer అయింది అది. Receiving branch another branch receive చేసుకున్నా కానీ they have to account it as a goods received from head office. Goods received from head office. At the same time, Amirpet branch sending 30 kgs of rice to another branch, right? Madurai branch, they have to account it as a 30 kgs rice returned to head office. Returned to head office. మా ఒక బ్రాంచ్ ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే they have to account it as a transaction with not another branch, that is with head office. Transaction with head office అని అకౌంట్ చేయాలి. ఒక బ్రాంచ్ లో ఇంకో బ్రాంచ్ లెడ్జర్ అకౌంటే మెయింటైన్ చేయొద్దు. Now suppose example, Amirpet branch sent cash to Madurai branch. They have to account it as a cash sent to head office. Example, one more example. Amirpet branch sent bill receivable to Madurai branch. They have to account it as a bill receivable sent to head office. Inter branch transfers with the branch point of view, that is the transaction is not with other branch, that is a transaction with head office. Ala note cheyali. Okay na. Ante ikkada in the books of branch two branches check chesukovalama. Receiving branch, sending branch. Receiving branch. My idokka question, past exams lo just only one journal entry pass cheste 5 marks vastadi. Only one journal entry pass cheste 5 marks vastadi. Past exam lo 2 times vachindamma 5 marks question. Okay, most important question. Goods transferred from one branch to another branch in the books of receiving branch. In the books of receiving branch. If one example receiving branch ఏంటమ్మా అమీర్పేట మధురానగర. So Madurai branch has to record it as a goods received from head office. Now tell me journal entry for goods received from head office. Goods received from head office account debit to head office account. First journal entry అదే కదా. Yes. So goods received from head office account debit to head office account. ఏమైందమ్మా? Goods received from head office account debit to head office account. At the same time, now in the books of sending branch, Amirpet branch has to record it as a goods returned to head office. Tell me journal entry for goods returned to head office. Head office account debit to goods received from head office. First transaction reverse entry. And then yes. So sending branch. మా సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలమ్మా? గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ లో నోట్ చేయాలి, అంతే కదా. అమీర్పేట్ ఈస్ సెండింగ్ గూడ్స్ టు Madurai branch. They have to account it as a sending goods to SR Nagar head office. Now tell me entry for goods returned by branch to head office. Head office account debit to goods received from head office. Head office account debit to goods received from head office account. Head office account debit to goods received from head office. Goods received from head office account. Done. Now journal entry in the books of head office. No entry. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఒక బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, ఇంకో బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్, అంతేనా? రిసీవింగ్, గివింగ్, క్యాన్సిల్, బట్ బోత్ బ్రాంచెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్, రైట్? డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కదా. మీరు నోట్ చేయకండి, జస్ట్ లిసన్. నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ Madurai బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఏనా? అంటే ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. సో Madurai branch to goods sent to branch, to goods sent to branch. Note చేయకండి, వినండి జస్ట్. నెక్స్ట్ అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గూడ్స్ రిటర్న్ కదా, ఎంట్రీ మొత్తమ్మా గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అమీర్పేట్ బ్రాంచ్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ, Madurai బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ Madurai బ్రాంచ్ ఏంటమ్మా? రిసీవింగ్ బ్రాంచ్. సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఏంటమ్మా? అమీర్పేట్ బ్రాంచ్.
Now tell me journal entry in the books of head office. Receiving branch account debit to sending branch account. Excellent అమ్మా. ఏంటమ్మా సపరేట్ ఎంట్రీ కూడా రాయొచ్చమ్మా. ఓకేనా, సపరేట్ ఎంట్రీ కూడా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఎందుకు రాయమో ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా, సో రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ గూడ్స్ సెండ్ చేశారు కదా, హెడ్ ఆఫీస్కి లయబిలిటీ ఉంది. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ సెండింగ్ బ్రాంచ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం హెడ్ ఆఫీస్ ఏంటమ్మా మధురానగర్ బ్రాంచ్కి సెండ్ చేసినట్టు కదా, సో మధురానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. అసెట్ ఇంక్రీస్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. Asset increase debit, liability increase credit. Tell me journal entry for inter branch transfer in the books of head office. Receiving branch account debit to sending branch account. మా ఇక్కడ నేను నోట్ చెప్పింది గూడ్స్, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు అమ్మా. క్యాష్ అవ్వచ్చు, చెక్స్ అవ్వచ్చు, యాక్సెప్టెన్స్ అవ్వచ్చు, బిల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. If the transaction is between two different branches, that branches will record it as a transaction with head office, and head office will record it as a receiving branch account debit to sending branch. అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ కదా, టూ సపరేట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆల్సో మెయింటైన్ separate books of accounts. Now first transaction, goods sent to branch. Tell me journal entry. Branch account and head office account. Branch account and head office account. Ma this is in the books of head office and this is in the books of branch office. Ma head office books lo head office ledger account undadu, branch office ledger account, and branch office books lo head office ledger account. Now goods sent to branch rupees 1 lakh. Tell me journal entry. Branch account debit to goods sent to branch account rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh. అయితే 1 lakh కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఒక 5 డిఫరెంట్ ట్రక్స్ తోటి సెండ్ చేసాం మనం. 5 డిఫరెంట్ ట్రక్స్. ఈ 5 డిఫరెంట్ ట్రక్స్ లో 4 trucks reached to branch. 1 truck is in transit. 1 truck is in a transit. Now branch will record entry for actual goods received, goods sent, actual goods received. Sir, why sir అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లం చేసాము మార్నింగ్, ఐ థింక్ ఎస్టర్డే అనుకుంటా. గూడ్స్ సెంట్ 2,40,000 బట్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 2,20,000. అక్కడ ఎంట్రీ ఏం పర్సెంట్ ఓన్లీ ఫర్ 2,40,000కి మనం వచ్చేసాం మనం ఎంట్రీ. We pass entry for 2,40,000. రీజన్ ఏంటమ్మా, దేర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. వాళ్ళకి తెలుసు ఎన్ని గూడ్స్ సెండ్ చేశారు. మరి ఇక్కడ బ్రాంచ్కి తెలుసు ఎన్ని గూడ్స్ సెండ్ చేశారు? నో, ఏవైతే రిసీవ్ వాటికి మాత్రమే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు. అవునా కదా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. Goods received from head office account debit to head office account. They will record entry for only 80,000. Only 80,000. 1 lakh record chestara? No. They will record entry for only actual goods received from head office. Actual goods received from head office. Remaining 20,000 entama. Goods are in transit. Goods are in transit. So at the end of the year, branch and head office books అన్ని కన్సాలిడేట్ చేయాలి కదా. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఒకటి షోయింగ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, వి సెంట్ 1 lakh ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 1 lakh ఉంది. నా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 80,000 ఉంది. మరి రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా? రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి, అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ గా అకౌంటింగ్ అయినట్టు. రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా? నో. మరి ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉందా? ఎవరిది మిస్టేక్? హెడ్ ఆఫీస్ 1 lakh సెండ్ చేస్తే 1 lakh అకౌంటెడ్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ రికార్డెడ్ ఓన్లీ 80,000 అకౌంట్. ఇక్కడ ఎవరిదైనా మిస్టేక్ ఉందా?
మిస్టేక్ లేదు. సో బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్, before consolidating books of accounts of branch with head office or head office with branch office, we need to adjust for adjusting entries. మా ఇక్కడ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ని అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ అనాలి. ఏమనాలి? అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, అల్టిమేట్ గా గూడ్స్ హెడ్ ఆఫీస్ కి రివర్స్ వస్తాయా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతాయి? బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతాయి. నౌ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ టు బి పాస్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ టు బి పాస్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సార్ ఎంట్రీ ఏం నోట్ చేయాలి సార్? గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. మా ఎవరిదైతే పొజిషన్ రిసీవింగ్ పొజిషన్ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బికాస్ అక్కడ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వదని చెప్పి మన గూడ్స్ మనకి రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ? నో, రిటర్న్ రావు. హెడ్ ఆఫీస్ ఆల్రెడీ సెంట్. ఆ ట్రక్ ఎలాగైనా ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాల్సిందే. క్లియర్? నెక్స్ట్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ గూడ్స్ రీచ్ అవ్వలేదమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ గూడ్స్ నాట్ రీచ్డ్ టు బ్రాంచ్. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా, వస్తుందా? అలా అనకూడదమ్మా, రాదు అనాలి. గూడ్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, గూడ్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఎంట్రీ వస్తుందా? మరి ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. We sent 1 lakh cost of the goods to branch. Why branch account debit? We have right to receive 1 lakh rupees from branch. 1 lakh from branch. Now during the transit, fire accident valla 20,000 value of goods loss ayinayama. Loss in transit. That is a abnormal loss. ఇప్పుడు ఆ లాస్ అయిన అమౌంట్ కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అమౌంట్ ఏమైనా పే చేస్తారా? నో. మనం మాత్రం రైట్ టు రికవర్ 1 lakh నోట్ చేస్తాం. మరి ఇప్పుడు రైట్ టు రికవర్ 1 lakh ఉంటుందా, 80,000 ఉంటుందా? 80,000. మరి 20,000 ఏంటి? అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. 20,000 లాస్. ఆ 20,000 బ్రాంచ్ నుంచి రికవర్ చేసుకుంటామా? నో. సో రైట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ విల్ డిక్రీజ్. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ లాస్, గూడ్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ when goods sent by head office. Abnormal loss account debit to branch account. Abnormal loss account debit to branch account. Clear? Yes. Transaction note cheyanamma. 14th transaction. Goods in transit. Goods in transit. In that first one, when goods sent by head office to branch office. When goods sent by head office to branch office. Now entry in the books of head office, entry in the books of branch office. రెండిట్లో నోట్ చేస్తారా? మా goods are sent by head office to branch office and that goods are in transit. Now this adjusting in need to be passed in the books of head office or branch office? Branch office. So no entry in the books of head office, and entry in the books of branch office is goods in transit account debit to head office account. Goods in transit account debit to head office account. మా ఇక్కడ అబ్నార్మల్ కేసు కాదు మనం డిస్కస్ చేసే, జస్ట్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ట్రాన్సిట్ లోనే లాస్ అవ్వలేదమ్మా అది. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. బట్ అలా కాదు. నౌ గూడ్స్ ఆర్ సెంట్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్ టు హెడ్ ఆఫీస్. నౌ దట్ గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. నౌ we need to pass entry in the books of branch office or head office? Head office. Tell me journal entry in the books of head office. Goods in transit account debit to branch office. And then yes, same entry applicable, same principle. Goods in transit account debit to branch account. మరి రిసీవింగ్ పొజిషన్ ఎవరిదంటే వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్.
My same principle applicable for cash in transit also. Cash in transit also. Now cash is sent by head office to its branch. Now that cash is in transit. Now we need to pass entry in the books of head officer, branch officer. Branch office. Tell me entry for cash in transit. Cash in transit account debit to head office account. In the books of branch, in the books of head office, cash in transit account debit to branch account. Instead of goods in transit, now cash in transit. 15th transaction. No, gentlemen, cash in transit. Fifteenth transaction. Cash in transit. Cash in transit. When cash sent by head office to branch office. Entry in the books of head office is no entry. In the books of branch office, cash in transit account debit to head office account. Cash in transit account debit to head office account. My cash in transit gani, goods in transit gani, adjusting entry need to be passed in a receiving entity. Receiving entity. In the books of receiving entity. The branch receiving position to branch books lo. Other receiving position head office aithe head office books lo pass cheyali. Done. Next. When cash is sent from branch office to head office. Now entry in the books of branch office, no entry. In the books of branch office, no entry. In the books of head office, cash in transit account debit to branch account. Cash in transit account debit to branch account. Cash in transit account debit to branch account. Clear? Yes. Last transaction. One last transaction. Goods sent to branch. Goods sent to branch. Goods sent to branch were lost in transit. Goods sent to branch were lost in transit. Goods sent to branch were lost in transit. At the time of sending goods, we already passed entry. Branch account debit to goods sent to branch. Send yes entry passed. But later point of time, we got to know that the goods were lost in transit. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రాంచ్ నుంచి రికవర్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా? నో. రైట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. సో రైట్ బికమ్స్ 0. అసెట్ డిక్రీస్. మరి అమౌంట్ అని రికవర్ అవుద్దా? నో. టోటల్ అమౌంట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ లాస్ అండ్ దట్ లాస్ ఇస్ ఏ abnormal loss. Now tell me journal entry for that transaction. Abnormal loss account debit to. Excellent. Abnormal loss account debit to branch account. ఒక ట్రైలర్ కోసం ఎంత యాక్టివా? Abnormal loss account debit to branch account. Abnormal loss account debit to branch account. ఇక్కడ చూడండి. In case of loss in transit, this entry will be recorded. This entry will be recorded in the books of head office. ఎప్పుడు తెలుసా? When responsibility of delivery is with head office. When responsibility of the delivery of the goods to branch is with head office, then only record entry in the books of head office.
If the responsibility of taking delivery is with branch office, then no entry in the books of head office. There is an entry to be passed in the books of branch office. Example, goods send చేస్తున్నాం మా బ్రాంచ్ కి. బ్రాంచ్ పర్సన్ కన్సర్న్ పర్సనే వచ్చారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళ పర్సనే కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని వచ్చారు. హెడ్ ఆఫీస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓన్లీ గూడ్స్ లోడ్ చేయడం అయిపోయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదమ్మా? బ్రాంచ్. నౌ దట్ గూడ్స్ లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ కి లాస్ అది, దట్ ఇస్ ఎ లాస్ టు బి బర్న్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. అంతేనా? ఎస్, అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్లియర్? బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరైతే సెండ్ చేస్తామో వాళ్ళే తీసుకున్నాం. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ లో if the responsibility taken by branch office, then we have to record entry in the books of branch office. Clear? Okay, now we'll start problems. చూడము, టైం లేదు, ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే చాలు, ట్రైలర్ వచ్చేస్తుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Problem number 6. Listen. మీకు అకౌంట్స్ వీకెండ్ కోర్స్ అని చెప్పారా? టోటల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఈజీ కదమ్మా, వెరీ ఈజీ. Give journal entries in the books of head office to rectify or adjust the following. To rectify or adjust. మీకు ఫౌండేషన్ లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గుర్తుందా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్. చాయిసా? ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదమ్మా. ఓకేనా? లిసన్, ఇన్ కేస్ ఎర్రర్స్ చేస్తే దట్ ఎర్రర్ నీడ్ టు బి రెక్టిఫై చేయాలి. ఓకేనా? నౌ గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ head office. Now we have to think from the point of view of head office. To rectify or adjust the following transactions. So first transaction, goods sent to branch, rupees 12,000 stolen during transit. Loss due to theft. Abnormal loss, na? Yes. Now listen careful. Branch manager refused to accept any liability. అంటే బ్రాంచ్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. Now the responsibility is with the head office. Now tell me journal entry for that. ఇంకొకసారమ్మా. So problem number 6, first transaction. Abnormal loss account debit to branch account. How much? 12,000. Next, second transaction. The second transaction. చూడమ్మా, బ్రాంచ్ paid 15,000 as a salary to the officer of head office. మా ఆఫీసర్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అంటే ఎవరు పే చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేయాలి. బట్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆన్ హిస్ విజిట్ టు ద బ్రాంచ్. హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక కన్సర్న్డ్ పర్సన్ బ్రాంచ్ విజిట్ కి వెళ్ళాడంట. సో బ్రాంచ్ పెయిడ్ సాలరీ టు దట్ పర్సన్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ ద ఎంప్లాయీ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ ఆఫ్. Now tell me journal entry. క్యాష్ అకౌంటా? డెబిట్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ ఏనా? ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి? సాలరీ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్, డెబిట్ సాలరీ. బట్ పేమెంట్ ఈస్ మేడ్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్. Now head office has to reimburse that amount to branch office. Create liability. So salary account debit to branch account.
ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు ఆన్సర్స్, క్రేజీ. Salary account debit to branch accounts. How much? 15,000. మా టోటల్ సిఏ ఇంటర్ అకౌంట్స్ లో మోస్ట్ లెందియెస్ట్ టాపిక్, బోరింగ్ టాపిక్, బ్రాంచ్. Now problem number, third transaction number 3. On 28th March, 2022, the head office dispatched goods to branch, invoiced at 25,000, which was not received by branch till 31st March. That means that goods are in a transit. Now this entry to be recorded in the books of head office or branch officer. Head office books lo entry entamma? No entry. Just mention that there is no entry. Clear? Yes, sir. Next, fourth transaction. A remittance of rupees 10,000 sent by branch on 30th March. Cash in transit. Received by the branch, received by the head office on 1st April. 1st April receive అయిందా? మరి year end receive అయిందా? No. Year end we need to pass adjusting entry for cash in transit in the books of head officer, in the books of branch officer. Head office. Now tell me journal entry in the books of head office for cash in transit. Cash in transit account debit to branch account. వస్తుంది. Cash in transit account debit to branch account. How much? 10,000. Done. Now fifth transaction. Listen carefully, important. Head office made payment of rupees 25,000 for purchase of goods by branch. ఏమైందమ్మా? Goods అమ్మా, spirit. Head office made payment of rupees 25,000 for purchase of goods by branch and wrongly debited it to own purchase account. Now pass rectified entry. Entry pass చేసి చెప్పండి. Head office made payment of rupees 25,000 for purchase of goods by branch and wrongly debited it to own purchase account. Listen. Ma, goods purchase చేసింది ఎవరమ్మా? Branch. But payment is made by head office. Actual correct entry ఏం పాస్ చేయాలి అక్కడ? Branch account debit to cash account పాస్ చేయాలి. ఎంత అమౌంట్? 25,000. But they erroneously debited own purchase account. So purchase account debit to cash account. Right entry, wrong entry. మా ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ డెబిట్. సో క్రెడిట్ కరెక్ట్ గానే ఉంది కదా. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏమి ఉండాలి? బట్ దే డెబిటెడ్ పర్చేజ్. నౌ డెబిట్ బ్రాంచ్ అండ్ క్యాన్సిల్ purchase by crediting purchase. So entry is branch account debit to purchase account. Branch account debit to purchase account. 25,000. Done? Nagesh,
అయిపోయిందమ్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. నేను మాట మీదనే ఉంటా. 512 512 512 సరే, అది వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇది కానివ్వండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. మీకు ట్రైలర్ పెట్టే బాధ్యత నాది. ఓకే, డన్. కొన్నిసార్లు లేట్ అవ్వచ్చమ్మా, బట్ ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తాను. ఓకే, డన్. ఎందుకంటే నేను రిలీజ్ అయినప్పుడు వెంటనే చూసాను, మీరు చూడలేదు కదా, ఉంటుందా క్యూరియాసిటీ. డన్. Give journal entries in the books of branch to rectify or adjust the following. Now we have to think from the point of view of a branch. The first transaction, listen careful. Head office expenses 3,500 allocated to the branch, but not recorded in the branch books. ఏంటమ్మా? error includes omission, right? Error includes omission. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయకపోయినా అది ఎర్రరే కదా. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయాలంటే we have to record. Now tell me journal entry for head office expenses allocated to branch office in the books of branch. Want to discuss చేసామా ట్రాన్సాక్షన్? Expenses of head office allocated to branch in the books of branch. Expenses account debit to head office account. Same transaction kada. Expenses account debit to head office account. Expenses account debit to head office account. How much? 3,500. 3,500. Next, second transaction. Depreciation on branch asset whose accounts are kept by head office, not provided earlier 1,500. But depreciation on asset of branch whose asset account is maintained in the books of head office. Depreciation account debit to head office account. Morning class discuss chesama leda? Yes. So depreciation account debit to head office account. Depreciation account debit to head office account rupees 1,500. 1,500. Clear? Yes, sir. Now transaction number 3. Branch paid 2,000 as a salary to head office inspector. ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? బ్రాంచ్. ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? head office inspector. That means that is the expense of head office, but payment is made by branch office, but the amount paid has been debited by branch to the salary account. Sir, first actual correct entry em pass cheyalama? Head office account debit to cash account. Expense of head office paid by branch ante head office account debit to cash account, but they written salary account debit to cash account. Actual debit em undali? Salary undali, but unda? No. Now debit salary. Actual debit em undali? Head office undali, but they debited salary. Now debit head office and credit salary. Very good amma, very good, super. Entry endamma? Head office account debit to salary account. మరి ఇంత పర్ఫెక్ట్ అయితే అనుకోలేదమ్మా. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అమౌంట్ చెప్పండి ఫస్ట్.
2,000. మాది షూ కాదమ్మా, స్ట్యూ. నా ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. అయిపోయిందా? Head office collected rupees 10,000 directly from a customer on behalf of branch, but no intimation to this effect has been received by the branch. Collection of branch data are made by head office in the books of branch office. Morning class discuss చేసాం ఇది. Collection from branch data directly received by head office in the books of branch. Head office account debit to debtors account. Branch office debtor balance decrease. At the same time, branch has right to recover that amount from head office. Entry: head office account debit to debtors account. Head office account debit to debtors account. How much? 10,000 rupees. Next, transaction number 5. A remittance of rupees 15,000 sent by branch has not yet been received by head office. But that is a transaction adjusting entry need to be passed in the books of head office. In the books of branch office, no entry. Next, branch A incurred advertisement expenses of rupees 3,000 on behalf of branch B. Now tell me journal entry. Tell me journal entry. No entry. మైకో చూడండి మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయాలి? బ్రాంచ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బ్రాంచ్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి? బ్రాంచ్ ఏ పాయింట్, బికాస్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఏ. బ్రాంచ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. బ్రాంచ్ ఏ ఇన్కర్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 3,000 ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ బి. నౌ బ్రాంచ్ ఏ పెయిడ్, అవునా కదా? ఎస్. సో బ్రాంచ్ ఏ బుక్స్ లో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో టు క్యాష్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. Now branch A has right to recover that amount from branch B. కానీ branch B అని నోట్ చేయదు, ఏమని నోట్ చేయాలి? Head office. Now tell me journal entry. Head office account debit to cash account. Done. Head office account debit to cash account. But that is an inter-branch transaction. They have to mention it as a transaction with head office. So head office account debit to cash account. How much? 3,000. 3,000. ఇంకా 10 minutes టైం ఉంది కదా. నేను మీకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కదా, ఆదే పురుష్ పెట్టే బాధ్యత నాదే. డన్. కంప్లీటెడ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ఒకసారి మళ్ళీ ట్రైలర్ చూసినంత ఫ్లో రాదు, అందుకే ఇప్పుడే ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసి ట్రైలర్ చూసి విల్ టేక్ బ్రేక్. We'll take break. నేను అదే చెప్తున్నామా, చాలు. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసి ఆపేద్దాం. దెన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. లేము, వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఫర్ 5 marks in past examination 2 times. Inter-branch transfer entries. Inter-branch transfer entry. Show adjustment journal entry in the books of head office. Show adjustment journal entry in the books of head office. At the end of April 2022, for incorporation of inter-branch transactions, assuming that only head office maintain different branch accounts in its books. My head office maintain different branch accounts in its books.
సో ఏప్రిల్ మంత్లో జరిగిన ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మా ఇవన్నీ. సో బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్ ఫర్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ we need to pass only one single journal entry. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు అనుకోండి. చూడండి అక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, రిసీవ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ముంబై బై ఢిల్లీ బ్రాంచ్ అండ్ 15,000 ఫ్రమ్ కోల్కతా బ్రాంచ్. ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ఢిల్లీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ముంబై బ్రాంచ్ టు కోల్కతా బ్రాంచ్. అక్కడికి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినట్టు. నెక్స్ట్, ఢిల్లీ బ్రాంచ్ సెండ్ గూడ్స్ టు చెన్నై అండ్ కోల్కతా. ఎంట్రీ, చెన్నై బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ కోల్కతా బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఢిల్లీ బ్రాంచ్ అకౌంట్. అంతేనా? ఇక్కడ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్, బిల్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ బై ఢిల్లీ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ చెన్నై బ్రాంచ్. ఎంట్రీ, ఢిల్లీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చెన్నై బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఎన్ని ఎంట్రీస్ అయినామా? 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. Show adjustment journal entry in the books of head office at the end of April. But these are the transactions for April. For all the transaction of that month in between interbranch for different branches, we need to pass only one adjustment entry at the end of the April. అలా చూసుకుంటే ప్రతి ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. అలా చేయకుండా ఏప్రిల్ మంత్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి నెట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుని వన్ సింగిల్ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. For that, we need to prepare working note. Statement showing inter-branch transactions or else inter-branch transfers. Ultimately, ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఏప్రిల్ మంత్ లో టోటల్ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ జర్నల్ ఎంట్రీలో పాస్ చేయాలి. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ఇంటర్-బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Working note number 1. Statement showing inter-branch transfers or else inter-branch transactions. For the month of ఏప్రిల్. మాకు ట్రాన్స్ఫర్స్ అని నోట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2022. టెల్ మీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. కూర్చోండి. ఢిల్లీ బ్రాంచ్, ముంబై బ్రాంచ్, చెన్నై బ్రాంచ్, కోల్కతా బ్రాంచ్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 పాయింట్స్ పాటు ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. సో చెక్ చేసుకోవాలి. ముంబై, కోల్కతా, చెన్నై, కోల్కతా, చెన్నై, ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీ, కోల్కతా. సో అదర్ దెన్ దీస్ 4 ఇంకే బ్రాంచెస్ లేవమ్మా. మా ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ డి వరకు ఇచ్చారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ 12th ట్రాన్సాక్షన్ సెంట్ గూడ్స్ టు లక్నో బ్రాంచ్ అని ఇస్తారు. అప్పుడు 5 బ్రాంచెస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? లక్నో బ్రాంచ్ సపరేట్గా ఇచ్చారా లిస్ట్లో? నో. సో ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక న్యూ బ్రాంచ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకొని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ 4 బ్రాంచెస్. మెయింటైన్ 5 కాలమ్స్. మెయింటైన్ 5 కాలమ్స్. ఫైవ్ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయడమా. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్టికులర్స్. పర్టికులర్స్ అండ్ దెన్ బ్రాంచెస్. First one, particulars. Tell me names of the branch. First, Delhi branch. Next, Mumbai branch, Chennai branch and Kolkata branch. Delhi branch, Mumbai branch, Chennai branch and Kolkata branch. First, first mark in Delhi branch transactions hai kada? Yes. Now, first point number A, Delhi branch. Sure. First, Delhi branch received goods from
Mumbai branch and Kolkata branch. Received goods from Mumbai branch and Kolkata branch. So note చేయండి. Received goods. Received goods. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారమ్మా? Delhi branch. Tell me total receipt. Total receipt 25,000, 35,000 plus 15,000. How much? 50,000. ఎవరమ్మా రిసీవింగ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ అయ్యి ఢిల్లీ బ్రాంచ్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్ అయినా ఎంట్రీ రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ కదా, రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ ఈజ్ డెబిటెడ్, సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. సో ఢిల్లీ బ్రాంచ్ రిసీవింగ్ టోటల్ హౌ మచ్? 50,000, రైట్? సో 50,000 and mention debit. సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఎవరమ్మా ఇక్కడ? ముంబై అండ్ కోల్కతా. ముంబై ఎంత? 35,000. సో 35,000 credit. Chennai branch? No. Kolkata branch? 15,000 credit. Then ఇక్కడికి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది. అలా ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేయాలి. రిసీవింగ్ డెబిట్, సెండింగ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సెండ్ గూడ్స్. సెండ్ గూడ్స్ టోటల్ సెండింగ్ ఎంతమ్మా? 25 plus 20, 45,000. సెండింగ్ బ్రాంచ్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఢిల్లీ బ్రాంచ్ ఇస్ ఎ సెండింగ్ బ్రాంచ్, సో 45,000 క్రెడిట్. రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ ఎవరమ్మా? చెన్నై బ్రాంచ్. హౌ మచ్? 25,000. సో 25,000 ఫర్ చెన్నై బ్రాంచ్ డెబిట్ అండ్ 20,000 ఫర్ కోల్కతా బ్రాంచ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. Next, third one, bills receivable received. Bills receivable received. Received by Delhi branch. How much? 20,000 from Chennai branch. So 20,000 debit. 20,000 debit. Chennai branch 20,000 credit. Done. Next, third transaction, fourth transaction, acceptance sent. So sent acceptance. Sent acceptance. Sent acceptance. Sending branch ఎవరమ్మా? ఢిల్లీ అయినా? సో డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. హౌ మచ్? 35,000. సో 35,000 credit. Now receiving branch Mumbai, how much? 25,000 debit. Next, how much? 10,000 debit in Kolkata. ఇక్కడికి ఏమైనా ఢిల్లీ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? నెక్స్ట్, ముంబై బ్రాంచ్ మైండ్లో ఎవరిది మిస్టేక్ అవ్వదు. ఒకవేళ మిస్టేక్ ఏంటంటే క్లరికల్ ఎర్రర్ అవుతుంది. అంటే కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ రావచ్చు. డెబిట్ ఆల్సో క్రెడిట్ రాయొచ్చు. కాన్సెప్చువల్ అందరికీ బాగానే ఉంటుంది, బట్ క్లరికల్ ఎర్రర్ వల్ల మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ వన్, రిసీవ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కోల్కతా అండ్ ఢిల్లీ. మా దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అబోవ్. అంటే ఇవి కాకుండా సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మా. ఓకేనా? సో రిసీవ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కోల్కతా అండ్ ఢిల్లీ. Received goods. ఏ బ్రాంచ్ అమ్మ రిసీవ్డ్ గూడ్స్? ముంబై బ్రాంచ్. సో టెల్ మీ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్. 35,000. డెబిటా క్రెడిటా? Now sending branches Delhi and Kolkata. Delhi how much?
Kolkata. Next. Cash sent. Cash sent to Delhi branch and Kolkata branch. Sending branch is Mumbai branch. How much total? 22,000. Debit or credit? Credit. Receiving branches Delhi and Kolkata. Delhi how much? So 15,000 debit in Delhi and 7,000 debit in Kolkata. 7,000 debit in Kolkata. Clear? Next. C. Chennai. Mahendra Singh Dhoni. Chennai branch apart from the above. Received goods and acceptance and cash sent. Now, first one. Received goods. Received goods. Received by Chennai. How much? 30,000. So Chennai branch debit 30,000. Received from Kolkata. 30,000 credit in Kolkata. Next. Acceptance sent and cash sent to Kolkata 20,000, 10,000 respectively. As acceptance amount endama 20,000. Cash amount 10,000. Separate record cheyanam. Sent acceptance and sent cash. Evarma send chesindi? Chennai branch. How much? 20,000 debit or credit? Credit. And here 10,000 credit. So Kolkata branch 20,000 debit and 10,000 debit. $20,000 debit and 10,000 debit. Clear? Yes. Next. Next branch, Kolkata branch. In that first one, send goods to Chennai. Send goods to Chennai. How much? So Chennai branch 35,000 debit, 35,000 debit, and Kolkata branch 35,000 credit. Next, second one. Paid cash to Chennai. Paid cash to Chennai. So paid cash. Paid cash. My cash paid by Kolkata branch. How much? So in the books of Kolkata, sorry, for Kolkata it is credited. Next, Chennai debit. Next, third one. Send acceptance. Sent acceptance. Acceptance sent by Kolkata. Received by Chennai. How much? 15,000. Done? Now, tell me balance.
మా బ్యాలెన్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ చేసుకొని చెప్పండి, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ చెప్పండి. ఫర్ ఢిల్లీ 15,000, ఢిల్లీ 15,000, డెబిటా క్రెడిటా? ఎక్సెస్ క్రెడిట్ అండ్ ఎక్సెస్. సో 15,000 క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ముంబై చెప్పండి, 3,000 డెబిట్. నెక్స్ట్ 70,000 డెబిట్. నెక్స్ట్ 58,000 క్రెడిట్. సార్ మా రుక్మిణి 15,000 క్రెడిట్, 3,000 డెబిట్, 7,000 డెబిట్ క్రెడిట్. ఒకసారి డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అయినా చెక్ చేయండి. టోటల్ డెబిట్ ఇస్ మ్యాచ్ విత్ టోటల్ క్రెడిట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈస్ డెబిట్ అయిన బ్రాంచెస్ డెబిట్ చేయండి, క్రెడిట్ అయిన బ్రాంచెస్ క్రెడిట్ చేయండి. డెబిట్ బ్రాంచెస్ ఏంటమ్మా? ముంబై బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్, చెన్నై బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్, so adjusting entry, Mumbai branch account debit, how much? 3,000. Next Chennai branch account debit, 70,000 to Delhi branch account. Delhi branch account how much? 15,000 and to Kolkata branch account 58,000. Okay na? ఫస్ట్ ఇది ఓకేనా చెప్పండి. For all April transactions in between branches, we prepared working note to identify ultimate debit or credit a particular branch. Debit and branches debit చేయండి, credit and branches credit చేయండి. Now tell me narration for that transaction. Narration వద్దండి. ఓకే ఫైన్ వదిలేసాం. బీయింగ్ అక్కడి వరకు వచ్చా? Being inter-branch adjustment entry for the month of April has been passed. Now with this we completed problem number 5, 6, 7 and we'll continue in next class. Thank you all. Thanks for your patience.